Okay, so today's topics on quantum number. Okay, quantum number. Okay, quantum number. Okay, so here I will discuss a lot of things, especially on uh, L quantum number. Okay, so we know that there are four quantum number. The first one is N, and then L, M, and S. Okay, so N represents the energy level আর প্রধান কোয়ান্টাম শক্তি স্তর বা প্রধান কোয়ান্টাম নাম্বার। Okay, L represents the orbital. Okay, orbital. Okay, so I will discuss mainly on L. It's represent the orbital number. Okay, so we write L equal to 0. What does it mean and what does it represent? Okay, when we write down L equal to 0, then we take S orbital. Okay, why we take S orbital? Today I will discuss on these topics. So let's get started. Okay, imagine there is a nucleus of an atom. Okay, maybe that's very ugly. So ইলেকট্রন কি করবে, এই নিউক্লিয়াসের চারিদিকে কিছু অঞ্চল জুড়ে অবস্থান করবে, তাই তো? ইলেকট্রন হচ্ছে নিউক্লিয়াসের চারিদিকে কিছু অঞ্চল জুড়ে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই যে অঞ্চল, এই অঞ্চলগুলোকে বলা হচ্ছে, রিজনকে বলা হচ্ছে অরবিটাল। ওকে, সো দিস ইজ আওয়ার এস অরবিটাল। Okay, so why L equal to 0 and then we will take S orbital? So for this we have to know the nodes. We have to know nodes. What is nodes? Nodes. So new terminology is nodes. Okay, কেন নোড জানতে হবে? নোড হচ্ছে নিউক্লিয়াসের চারিদিকে যে ইলেকট্রন পাওয়ার যে সম্ভাবনা থাকে সেই অঞ্চলগুলোকে বলা হচ্ছে মানে অরবিটাল। আর যে অঞ্চলগুলোতে আসলে ইলেকট্রন পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না ওই অঞ্চলটাকে বলা হচ্ছে নোডস। অর্থাৎ নোড হচ্ছে নিউক্লিয়াসের চারিদিকে এমন কিছু অঞ্চল যেখানে ইলেকট্রন পাওয়া যাবে না। ওকে, নোড হচ্ছে দুই প্রকার বেসিক্যালি। ওয়ান ইজ রেডিয়াল নোডস, and another is angular nodes. Okay, basically the L represent the angular nodes, okay. So moving to next page. Okay, so when we write down L equal to 0, then already I write down it's S orbital. Okay, so this is our nucleus and here is the reason we will get electron. Okay, here is the reason. Okay, so this reason is S orbital.
ওকে ওকে, সো এর এমন কোনো অঞ্চল নাই যেখানে নোডাল তল আছে বা নোডাল প্লেন আছে, অর্থাৎ এর প্রত্যেকটা অঞ্চলেই ইলেকট্রন পাওয়ার সম্ভাবনা আছে এস অরবিটালের। যেহেতু এর কোনো নোডাল তল নেই, মানে যেখানে ইলেকট্রন পাওয়া যাবে না, কিন্তু এস অরবিটালের সব জায়গায় ইলেকট্রন পাওয়া যায়। সো দ্যাটস ওয়াই এল ইকুয়াল টু জিরো। জিরো মিনস it has no nodal plane. Okay, it has no nodal plane, that's why L equal to 0. আর নোডাল প্লেন নেই কোনটাতে? এস অরবিটালে। এস অরবিটালে নোডাল প্লেন নাই, অর্থাৎ প্রত্যেকটা জায়গায় ইলেকট্রন পাওয়া যায়। যেহেতু পাওয়া যায় না, এর প্রত্যেকটা জায়গায় ইলেকট্রন পাওয়া যায়, যেহেতু এর এমন কোনো অঞ্চল নেই যেখানে ইলেকট্রন নাই, অর্থাৎ সব জায়গায় ইলেকট্রন আছে, দ্যাটস ওয়াই এল ইকুয়াল টু জিরো। অর্থাৎ এর এমন কোনো অঞ্চল নেই যেখানে ইলেকট্রন নাই। ওকে, ইলেকট্রন নাই এমন কোনো অঞ্চলই নাই এর, দ্যাটস ওয়াই এল ইকুয়াল টু জিরো, অ্যান্ড উই উইল গেট এস অরবিটাল when L equal to 0. So that's the reason. Okay, similar way when we write down L equal to 1, then we take p orbital. That's mean it has one nodal plane. It has one nodal plane. Okay, so and it represent p orbital. পরীক্ষায় দেখা গেছে যে p orbital হচ্ছে ডাবল ডাম্বেল আকৃতির। p orbital হচ্ছে ডাম্বেল আকৃতির, সরি ফর দ্যাট, ডাম্বেল আকৃতির। ওকে, আমরা যে ব্যায়াম করি জিমনেশিয়ামে, সেখানে ডাম্বেল আছে, এই ডাম্বেলের মতো অনেকটা। and this region is called lobe, ঠিক আছে, this region, and these two lobes intersect each other where this point is called nodal plane. Okay, nodal plane. So here we imagine that it's pz orbital. So এর একটা তল আছে এই p অরবিটালের একটা তলে যেখানে ইলেকট্রন পাওয়ার সম্ভাবনা নাই, that's why we write down L equal to 1. that means it has one nodal plane, and p অরবিটালের একটা নোডাল প্লেন আছে। Okay, this reason. So that's why we write down p equal to L equal to 1, and that's represent p orbital. Okay, so this is the point, and another topics I will discuss here, the radial nodes. Okay, so move into radial nodes. Okay, so here we again picturize the atomic structure. Okay, so this is our atom. Now I will take another page. Okay, okay, so radial nodes. Radial nodes হলো, imagine that this is our atom and it's our nucleus, and here is the s orbital, okay, this is our s orbital. So in case of its one energy level, so we will take 1s orbital. Okay, so here n equal to 1, L equal to 0. So L represent here
the angular nodes. Okay, how many radial nodes here? Radials means গোলকার অঞ্চল থাকবে যেখানে ইলেকট্রন থাকবে না। নিউক্লিয়াসের চারিদিকে এমন কিছু গোলাকার অঞ্চল থাকবে বা রেডিয়াল অঞ্চল থাকবে যেখানে ইলেকট্রন অবস্থান করে না। ওকে, বা ইলেকট্রন পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। আচ্ছা, তো এটা একটা সূত্র হলো রেডিয়াল নোডস বের করার, n মাইনাস এল মাইনাস 1। ওকে, তো n রিপ্রেজেন্টস the প্রধান কোয়ান্টাম নাম্বার, L represents the azimuthal quantum number, that's means সহকারী quantum number, and minus 1. Okay, so in case of 1s orbital we will get here n equal to 1 in case of 1s orbital. Okay, here n equal to 1, L equal to s orbital জন্য 0 minus 1, that's 0. Okay, so there is no radial nodes 1s অরবিটালের ক্ষেত্রে, there is no radial nodes, অর্থাৎ এমন কোনো গোলাকার অঞ্চল নেই যেখানে ইলেকট্রন নেই, এরকম কোনো অঞ্চল নাই। ওকে, so here we expand it, it has many electrons, then it will jump into another energy level. Okay, so আচ্ছা, so this is our 2s orbital. Okay, so in case of 2s orbital how many radial nodes? We will find out by this formula n minus l minus 1. Okay, so in case of 2s orbital we will get 2 minus 1, 1 for s orbital, minus 1. Minus 1. Okay, oh okay, L 1 for 0, oh sorry, s orbital, in case of s orbital we will get L এর মান হচ্ছে 0 হবে, so that's why we will get 1. Okay, so here 2s, in case of 2s orbital here radial node হচ্ছে 1, অর্থাৎ একটা গোলাকার অঞ্চল পাওয়া যাবে। who is on this? This is this region, so this region is called radial nodes. এই যে গোলাকার অঞ্চলটা, এই অঞ্চলটা, ওকে, এই অঞ্চলটা, যে অঞ্চলটাতে ইলেকট্রন পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। ওকে, so that's radial nodes, and we will expand another energy level, then we will get Sirius orbital here, Sirius orbital. So রেডিয়াল নোড অর্থাৎ গোলাকার অঞ্চল আছে এই রিজনটাতে কোনো ইলেকট্রন থাকবে না। ওকে, তাহলে কয়টা রেডিয়াল নোড পাচ্ছি? যখন আমি 3s-এ যাচ্ছি এ একটা পাবো, এ একটা পাবো। তো আমাদের সূত্রের সাহায্যে দেখি, ইন কেস অফ 3s অরবিটাল দুইটা পাওয়ার কথা, n মাইনাস এল মাইনাস 1, n কত 3, s এর জন্য l এর মান 0 মাইনাস 1, তো 2। তো দুইটা রেডিয়াল নোড আছে 3s অরবিটালে, ঠিক আছে? 3s অরবিটালে দুইটা রেডিয়াল নোডস থাকবে। এই অরবিটাল পর্যন্ত যদি আমি যাই ইলেকট্রন দ্বারা সজ্জিত করি, ওকে, ফার্স্ট ওয়ান ইজ হেয়ার এইটা, সেকেন্ড ওয়ান ইজ এটা। ওকে, so that's all about radial nodes, angular nodes, and also azimuthal quantum number. So no more today, see you later with another topics. Till then, Allah Hafiz.